Good morning, students. Today we are studying a second lesson of our EVS 1 subject of standard 5th, that is motion of the earth. What is meant by motion? We know motion means गती of the earth. अर्थ म्हणजे पृथ्वी. पृथ्वीची गती, पृथ्वी कशी फिरते त्याबद्दल आपण ह्याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. मोशन ऑफ द अर्थ. इन प्रिव्हियस lesson number 1 we studied about our earth because we are living on a planet earth, so we have to know about earth and our solar system म्हणजे सूर्यमालेतील गोष्टी याच्याबद्दल आपण स्टडी केलेलं. what are the parts of solar system? That is sun is the most important part of solar system. Next, planets. There are 7 to 8 different planets which moves around the sun. Means what is the movement or motion of this planet? We are studying on this, so we are deeply study how the earth is moving around the sun. We learn about that earth or planets are moving around the sun. So how they are move or planets are move around itself. ते स्वतःभोवती फिरतात आणि सूर्याभोवती फिरतात. मग ते सूर्याभोवती फिरतात, स्वतःभोवती फिरतात. म्हणजे ऍक्च्युअली काय करतात किंवा त्यांच्या फिरण्याच्या गतीमुळे एन्व्हायरमेंटमध्ये कोणत्या गोष्टी हॅपन होतात त्याबद्दल आपण या लेसनमध्ये शिकणार आहोत. सो वी आर लुकिंग द फर्स्ट कन्सेप्ट, दॅट इज रोटेशन. व्हॉट इज मीन बाय रोटेशन? मीनिंग ऑफ रोटेशन इन इंग्लिश दॅट इज गोल फिरणे. रोटेशन म्हणजे गती, गोल फिरणे. सो टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट वी आर टेकिंग वन activity. We are doing this activity. You know, look at this picture, which is your favorite. That is top. Have you playing with top? तुम्ही भोवरा, मराठीमध्ये टॉप म्हणजे भोवरा. भोवरा कसा फिरवायचा किंवा भोवरा खेळला असाल ना तुम्ही, तर तोच एक्सपेरिमेंट आपण आता इथे यूज करणार. व्हेन यू आर मुव्हिंग अ टॉप, व्हॉट यू आर सीइंग दॅट इट इज मुव्हिंग अराउंड दिस. इट मूव्ज अराउंड इटसेल्फ. ज्यावेळी आपण भोवरा फिरवतो त्यावेळी त्याच्या टोकावरती तो बॅलन्स होऊन स्वतःभोवतीच गोल फिरत असतो. म्हणजे काय? टॉप इज मुव्हिंग अराउंड इटसेल्फ. म्हणजे तो भोवरा फिरवतो त्यावेळी तो स्वतःभोवतीच एका विशिष्ट पॉइंटला स्टेबल असतो. म्हणजे त्या निपल असतं त्याचं, त्या टॉपच्या निपलला स्टेबल होऊन पॉइंट करून तो स्वतःभोवतीच फिरत असतो. सो दिस the top turns around itself, means it's moving around itself. So we can say that it is moving around a particular center line. It is moving around a particular certain imaginary line. So ह्या पूर्ण टॉपचं किंवा ह्याच्या गतीचं केंद्रस्थान कोणते असतं? त्याचं जे खाली निप्पल टोक असतं ते एका पूर्ण इमॅजिनरी लाईनवरती तो एक स्वतःभोवती गोल फिरत असतो. सो दिस इमॅजिनरी लाईन इज कॉल्ड ॲज अ एक्सिस अँड द मुवमेंट ऑफ दिस टॉप अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ॲज अ रोटेशन. सो लुक ॲट दिस. इट इज गिवन हिअर दॅट द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. येस, वी नो टॉप इज टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. म्हणजे टॉप स्वतःभोवतीच गोल फिरत असतो. Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. Means ज्यावेळी कोणताही ऑब्जेक्ट स्वतःभोवती फिरत असतं म्हणजे काय करत असतं? ते स्वतःभोवती एका विशिष्ट लाईन भोवती ते फिरत असतं. Then the turning of an object around itself is called as a rotation. The टर्निंग म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट स्वतःभोवतीच फिरत असेल तर त्या प्रोसेसला काय बोलतात? रोटेशन. द टर्निंग ऑफ अन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ॲज अ रोटेशन. अँड द इमॅजिनरी लाईन अराउंड विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. द इमॅजिनरी लाईन अराउंड विच इट रोटेट इज कॉल्ड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे ज्या इमॅजिनरी लाईन भोवती तो ऑब्जेक्ट
फिरत असतो त्या लाईनला काय बोलतात, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. we know in exercise, if we are moving around itself or ourselves, then we are moving in a round form and we are stable with this imaginary line. So with the help of this experiment we can easily understand that the object is moving around itself, but it's actually move around a imaginary line. We cannot see that, but it is there. It's an imaginary stable line around which the object is moving, and this movement of object around itself, स्वतःभोवतीच फिरण्याच्या गतीला काय म्हणतात, रोटेशन. and imaginary line around which it moves is called as a axis of rotation. So now we see how the earth is rotate. So which is our lesson, that is motion of earth. So we know how, what is meant by rotation. Now we see the earth rotation. So for that we are using a globe. In our school or for the geography, this is a mini model of the earth for the experiment is called as a globe. The mini model used to show earth or regarding any information to learn about the earth. So this mini model is used, it's called as a globe. So we are using this globe. What we have to do, we have to take a plumb line. We have to take first globe and then take a plumb line. Plumb line means to get a center imaginary axis or center imaginary balance line to calculate a depth or to get a height, stable height. So we can use this plumb line. Plumb line means a heavy object is tied at the end of a string or a limb. तुम्ही बघितलं असेल, जे लोक कन्स्ट्रक्शन करत असतात, कन्स्ट्रक्शन करताना काय यूज करतात, त्यांच्याकडे एक दोरा असतो आणि त्याच्या खाली एक टोकदार वजनदार असे लांब भोवऱ्यासारखी एक गोष्ट अटॅच असते. ते कशासाठी यूज करतात, टू कॅल्क्युलेट द हाईट ऑफ दॅट construction. Then it is so this is a plumb line and this is a globe, and the globe is tied at this 2 point. Globe is tied at the 2 point, and this is an imaginary line of the globe. This is an axis of the rotation of this globe. We are considering it as a earth. So you will see that a plumb line and the earth axis are at an angle to each other. Look at this plumb line and this axis where it is joined at N and S point. This is the axis of the earth, and these are making some angle, that is acute angle. means एकमेकांसोबत कोणता अँगल करतायत, अर्थचा हा ग्लोबचा ॲक्सिस आणि आपली प्लम लाईन विच वी आर टेकिंग फॉर अवर आयडियल एक्सप्रेशन. दे आर मेकिंग अन ॲक्यूट अँगल, म्हणजे यांच्यामध्ये एक लहान अँगल तयार होतोय. अँड देअरफोर वी कॉल्ड इट ॲज अर्थ ॲक्सिस इज इन्क्लाइन. दॅट इज अर्थ ॲक्सिस इज इन्क्लाइन. लुक ॲट this is a straight vertical line we are considering by using a plumb line, and this axis is inclined. थोडा तिरका झालेला एक्सिस, सो आपण काय म्हणू शकतो, अर्थचा एक्सिस हा थोडा इन्क्लाइन आहे. सो द अर्थ रोटेट अराउंड दिस inclined axis. This globe or this earth is moving around this axis. We know any object is moving around itself, around its imaginary line, and imaginary line is called as the axis of rotation, and this is the axis of earth, and earth is moving around its inclined axis. म्हणजे काय, पृथ्वीचा हा एक्सिस आहे इन्क्लाइन एक्सिस, त्याच्याच भोवती ती पृथ्वी फिरत असते. So which is the earth axis, that is N, line N
S is called as a, which shows earth axis. Look at this line, NS shows us earth axis. Look at this, the line NS in the picture shows earth axis. And this line is passes through the center of the earth. Look at this, this is the center of the earth and the line is passes through the center of the earth. So these 2 points, that is point N and S, are called as a North Pole and South Pole respectively. N means North Pole. मराठीमध्ये त्याला काय बोलतात, उत्तर ध्रुव, आणि S means South Pole, that is दक्षिण ध्रुव. These are the topmost part of the earth. This is the highest topmost part of the earth, that is North Pole is the topmost highest part, and this is the lowermost South Pole, that is. So the point N is called, the point N and S are poles of the earth. N stands for North Pole and S is for South Pole. So there are 2 poles of earth, that is North Pole and South Pole, and this is the axis of earth. Suppose we are drawing one circle around the surface of the earth between these नॉर्थ अँड साऊथ पोल. जर आपण समजा एक सर्कल ड्रॉ केलं पृथ्वीभोवती नॉर्थ आणि साऊथ पोलच्या मध्ये, तर दिस सर्कल डिव्हाइड दिस टोटल अर्थ इंटू 2 equal parts. It divides into 2 equal parts. Look at this. We are drawing this circle around the earth between North Pole and South Pole, and this line is dividing this circle is dividing total earth into 2 equal parts. So, and this imaginary line or this circle line is called as a equator. Equator म्हणजे काय, विषुववृत्त. मराठीमध्ये त्याला काय बोलतात, विषुववृत्त, इक्वेटर. दिस इमॅजिनरी सेंटर लाईन इज कॉल्ड एज अ इक्वेटर ऑफ द अर्थ. So look at this. If we draw a circle around the surface of the earth exactly in between the north and south pole, it will divide the earth into 2 equal parts. It's divide earth into 2 equal parts, and this imaginary circle is called equator. Means this imaginary circle is called equator. Equator means विषुववृत्त. जर आपण नॉर्थ आणि साऊथ पोलच्या मध्ये जर एक इमॅजिनरी सर्कल ड्रॉ केलं आणि विच ते काय करतंय, त्या पृथ्वीला 2 भागांमध्ये डिव्हाइड करतंय, आणि 2 भागांमध्ये इक्वली डिव्हाइड करणाऱ्या त्या सर्कलला काय बोलतात, इक्वेटर, विषुववृत्त. देन देर आर 2 equal parts, so we have to give name to that each part. So the 2 equal parts it makes of the earth are called northern hemisphere and southern hemisphere respectively. The upper part which is towards the north side is called as a northern hemisphere, जो भाग म्हणजे त्या एक्सिस मुळे उत्तर दिशेला नॉर्थ पोलच्या साईडला झालेल्या वरच्या अप्पर पोर्शनला काय म्हणतात, नॉर्थर्न हेमिस्फिअर म्हणजे उत्तर गोलार्ध. इट इज लाईक अ सर्कल गोल. सो the equator divide the earth into 2 equal parts, and the one of the part which is towards the north side is called as a northern hemisphere म्हणजेच उत्तर गोलार्ध, आणि the part which is towards the south side that is a southern hemisphere, that is दक्षिण गोलार्ध. अशा प्रकारे पृथ्वीचे कोणते 2 भाग तयार होतात, दक्षिण गोलार्ध आणि उत्तर गोलार्ध, which is in English that is earth is divided into 2 equal parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere. There are 2 poles of the earth, that is north pole and south pole. Next, equator means the imaginary circle which divide the total earth into 2 equal parts, and this imaginary circle is called as a equator. So we can easily find out how
this earth or the concept rotation is there. So what is meant by rotation? Again we revise it as if any object is moving around itself or turning around itself, it's called as a rotation. जर कोणती गोष्ट स्वतःभोवतीच फिरत असेल तर त्या गोष्टीला किंवा त्या कन्सेप्टला काय बोलतात? रोटेशन. आणि तो ऑब्जेक्ट किंवा द ऑब्जेक्ट विच इज मुव्हिंग अराउंड इटसेल्फ but actually it is moving around a imaginary line, and that imaginary line is called axis of rotation. This imaginary line is called axis of rotation, and earth axis is inclined and it is moving around it, so this is a inclined axis of the earth, and there are two poles, that is now north pole and south pole, and there are two equal parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere of the earth, and the imaginary circle or which makes the two equal part of the earth, that is called as a equator. Thank you.